Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, I will start with a normal distribution. Not a normal distribution. Yesterday I completed this one. Here I am continuing the same chi-square distribution and t distribution, student t distribution. Okay. Here the chi-square distribution. Chi-square distribution is a student t distribution is only 1 mark and 2 marks questions. These are also distributions, but a continuous distribution. It is having a PDF, not PMF. PMF is a probability mass function. PDF means probability density function. Normal distribution, chi-square distribution and t distribution is having a PDF. Okay. Here the chi-square distribution. Chi-square distribution means the chi-square distribution is derived from the normal distribution only. The square of SNV is known as chi-square variate with a 1 degrees of freedom. Okay. Here the chi-square distribution is same as normal distribution only, but it is the square of standard normal variate is known as a chi-square variate with a 1 degree of freedom. That is, x is a normal variate with a mean mu and standard deviation sigma. Then z is equals to x minus mu by sigma. Yes, we already calculated this one, SNV, standard normal variate, that is x minus mu by sigma is SNV. But z square ತಗೊಂಡಾಗದನ z square is equals to x minus mu by sigma whole square. Whole square is a chi-square variate with a 1 degrees of freedom. This very important students here. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ Z1 and Z2 up to Zn are n independent standard normal variates, then Z1 square plus Z2 square up to Zn square follows a chi-square distribution with a n degrees of freedom. With a n degrees of freedom. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, chi-square distribution ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 208, 153 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 208 and 153 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ನು ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ Z1 and Z2 are two independent standard normal variates, then name the distribution of Z1 square plus Z2 square and find its mean ಅಂತಾರೆ. Name the distribution of Z1 square and Z2 square means that is a chi-square distribution. Z means that is a standard normal variate. Z square means that is a chi-square distribution. Yes, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ Z1 Z2 ಎರಡು ಇದಾವಲ್ಲ, that's why you have to write it as a 2 degrees of freedom. Up to n means n degrees of freedom. That is 3 means Z1, Z2, Z3 are the independent standard normal variate. Then name the distribution means Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. That is a chi-square distribution with a 3 degrees of freedom. Okay. This is and I am find its mean ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನಾಗ ಬರುತ್ತದ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸತಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು.
Z is a standard normal variate. Standard normal variate. ಹೌದಾ? Then Z square is a chi-square distribution. Chi-square distribution. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Z1 Z2 Z3 ಆರ್ SNV. Then what is Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. Then you have to write this is a chi-square distribution with a 3 degrees of freedom. With 3 degrees of freedom. DF ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. Degrees of freedom means that is a DF. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋ. Degrees of freedom. Okay. All of you got it, this one? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. Okay. Okay, students. Here, all of you got it. Z is a standard normal variate and Z square is a chi-square variate with a n degrees of freedom. Okay. Then here, definition. Come to that definition. Here, the continuous probability distribution with a probability density function. With a probability density function f of chi-square. Chi-square ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ chi-square distribution, it is denoted as chi-square distribution. ಇದು x ತರಾನೇ, ಬಟ್ ಇದರದ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ it is like that, chi-square. Okay. Just you see the definition you will get. Not it is x, it is a chi-square. Chi square ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು chi-square it is. Okay. A continuous probability distribution with a probability density function f of chi-square is equals to k into e to the power minus chi-square divided by 2 chi-square to the power n by 2 minus 1, where 0 to infinity. Chi-square is in between 0 to infinity and n is a greater than 0 is a chi-square distribution with a n degrees of freedom, and chi-square is called a chi-square variate with a n degrees of freedom. Here k is a positive constant depending on u. JEE ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು
got a good marks. They referred my videos, all videos, and they got a good marks. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೇ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಟು. ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ JEE ನೀಟ್ JEE ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಷ್ಟು 100ಗಿತ್ತು, 100ಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 85 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟನೂ ತೊಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ chi-square ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಯೂಸಲಿ ಮೀನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ chi-square ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ chi-square ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 0 to infinity. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿತ್ತು, -infinity to +infinity. ಬಟ್ this one is only a positive side. 0 to infinity it is. Okay, and n is always greater than 0 is a chi-square distribution. Okay, ಈಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 192, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 192. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇದರಲ್ಲಿ chi-square ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅದರದ್ದು PDF ಬರುತ್ತೆ. PDF ನೀವು ಅದು PDF ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಬರಿತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, PDF ಟಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. chi-square is equals to k into e to the power minus chi-square divided by 2 chi-square to the power n by 2 minus 1. This is one of the feature PDF, but ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ PDF ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ n is a parameter. Okay, and the third this one is a range is equals to 0 to infinity. Okay, 0 to infinity, keep remember this one, it's a very important. Then the fourth one is a mean is equals to n, parameter ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು. Then variance is equals to 2n. Then standard deviation is equals to square root of 2n. Square root of 2n. Square root of 2n. Okay, mean, variance and standard deviation is very important here. Then what is a mode? Fifth one, that is a mode. Mode is equals to ಯಾವಾಗಲೂ n ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, n minus 2. n minus 2. when n is less than or equal to 2 ಅಂದಾಗ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು n more than 2ನ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. more than 2 ಇದ್ದಾಗ that is a mode is equals to n minus 2. when n is more than or equal to ಅಲ್ಲ, more than 2. if it is 0 when n is less than or equal to 2. Okay, then it is automatically 0 to infinity means that is a positively skewed. It is positively skewed.
beta 1 is greater than 0. Beta 1 is greater than 0. Positively skewed ಅಂದಾಗ greater than 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. How you are taking? That is a chi-square distribution. Chi-square distribution is a range is having a 0 to infinity. Okay, what is a parameter? Parameter is n. Then what is a mean? Mean is n. Variance is 2n. Standard deviation is a square root of 2n. What is mode? Mode is n minus 2, n minus 2 where n is greater than 2. If it is 0, n is less than or equals to 2. But ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Then one more important thing is here. The sixth one, seventh one. That is beta 2 is greater than 3. That is a leptocutic. Leptocutic means that is a kurtosis. Kurtosis ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. Leptocutic it is. Total area under the chi-square curve is equal to 1. Total area is 1. Last. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಇದು ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೋಟ್ ಇಟ್? Okay, applications of a chi-square distribution. Application of a chi-square distribution is the 3 applications here we are studying. 1, 2, 3. The first one is a population has a given variance. Second one is a goodness of fit. Third one is a 2 into 2 contingency table. Okay, independence of attributes in a 2 into 2 contingency table. Okay, that is 3 applications. You are studying a separate chapter. ಇಲ್ಲಿ chi-square ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್. chi-square ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ chi-square ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಗೋಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಫ್ Z2 and Z3 are 3 independent standard normal variates, what is the distribution of Z1 square plus Z2 square plus Z3 square? Also write down its variance. Then given that Z1, Z2, Z3 are 3 independent standard normal variates, the distribution of Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is a chi-square distribution with a 3 degrees of freedom. ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಎನ್ ಎಷ್ಟದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, n is equals to 3. Then n is equals to 3 means 2 into 3, that is equals to 6. 2 into 3, that is equals to 6. What is mean? Mean is 3. What is a mode? Mode is 3 degrees of freedom ಐತಲ್ಲ, more than 2 ಐತಿ. n minus 2, that is a 1. 3 minus 2, that is a 1. 1 is equals to mode. Mode is equals to 1. Okay. Then you have to take if standard deviation they ask me, square root of this 6 you have to take it. Okay. Then example 51. Write down the mean and SD of a chi-square variate with a 8 degrees of freedom.
ಓಕೆ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8. Mean n is equals to 8, then the ST is equals to square root of 2 into n, that is 2 into 8, that is 16. The square root of 16 is 4. Square root of 16 is 4. Okay. Then the third one. If variance of a chi-square variate is 12. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ third question. Okay, and 52. What is given? Variance of a chi-square 2n. Variance is 2n, that is equals to 12. What is its mean? Then n is equals to 12 divided by 2, that is equals to 6. Mean is equals to 6. Okay, all of you got it, this one? Okay, next. Next question, fourth question. If for a chi-square variate with a 13 degrees of freedom, here 0 2 is less than chi-square less than 12.34 is equals to, the answer is given, that is a 0.5. Find median and mode. Find median and mode. Okay, here whatever it is n, ಹೌದಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 12.34 up to 0 to 12.34 is given, that is 0.5. 0.5 means exactly half of the this table, ಹೌದಾ, half of this table 0.5 ಅಂದ್ರೆ exactly. That's why you have to take it 12.34 as a median. The median is equals to, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ equals to 12.34. ಆನ್ಸರ್ 0.5 ಬಂದತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ equals to 12.34 ಇರ್ತದೆ. Then median is equals to 12.34, then n is equals to mean. They ask us what is the question? Mode. Okay, n is equals to 13. n is equals to 13 degrees of freedom. Degrees of freedom ಅಂತಂದ್ರೆ n. df is equals to n, that is equals to 13. Okay, then n is equals to 13 means the mode is equals to n minus 2. 13 minus 2, that is equals to 11. 13 minus 2, that is equals to 11. Yes? Questions ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು, ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, chi-square ಮತ್ತು ಟಿ ಇಂದ. Okay, define chi-square distribution, PDF of a chi-square distribution, range and parameter, define degrees of freedom. Degrees of freedom ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿದೆ ಐತಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Degrees of freedom, yeah, here it is. The degrees of freedom, the degrees of freedom of a chi-square is the number of independent variable. Variable means that is x values, is the number of independent variables, variable components that it has. That components, independent variable components that it has. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 13 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, Z1 Z2 Z3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ that it has, that is called as a degrees of freedom. Okay, independent ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ, denotes the extent of independence enjoyed by given set of observed frequencies. Okay, here mean and variance and standard deviation of a chi-square distribution. Then ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಅ chi-square distribution ಅಂದು ಕೆಳಗಡೆ n 2n n -2 ಅಥವಾ n -3 ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಅ ಎಸ್ ಎನ್ ವಿ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ chi-square distribution. Then find its variance. Find its variance means 2n. n is equals to 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಲ್ಲ, z square 1 ಐತಿ. n is equals to 1, that is 2n. 2n means 2 into 1, that is equals to 2. Z1 and Z2 are two independent standard normal variates. Then name the distribution Z1 square plus Z2 square. Find its mean. Here also chi-square distribution you are writing. 1 and 2. 2. Howda? Find its means. N is equals to 2. Yes. Next question. For a chi-square variates with a 9 degrees of freedom, find mean and standard deviation. ಸಾಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ PDF ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, next question. For a chi-square variate with a 9 degrees of freedom, find mean and standard deviation. 9 degrees of freedom means n is equals to 9. Mean is 9 and standard deviation is the square root of that 2n. Under 2 into 9, that is 18. That is 18 is equal 18 is the square root of 4.2426. Okay, yes. All of you got it up to 154 page number. Okay, next 155. Next example. What are the mean and variance of chi-square? Same ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ for a chi-square variate, chi-square is equals to with a 10 degrees of freedom, that is a 9.34, 0.5 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 0.5 0.5 ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 0.5 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ನ ಮೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಏನೈತಿ, that is 9.34. ಮೋಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 10 minus 2, that is 8. Correct? Okay. Next 157. For a chi-square variate, chi-square with a 14 degrees of freedom, 13.339. Find median and mode. Same question. Do these examples. 150. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋದುಂಟು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ chi-square ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Yes. Okay, students T distribution. Okay, this also very easy, same as a chi-square distribution. Students T distribution is also derived from the normal distribution. This distribution is introduced by W.S. Gosset in 1908. Okay, definition:
continuous probability distribution with a probability density function f of t is equals to k into 1 divided by 1 plus t square divided by n to the power n plus 1 divided by 2. This is also same as a normal distribution. Minus infinity to plus infinity is a t distribution with a n degrees of freedom, and t is called as a t variate with a n degrees of freedom. Same as a normal distribution. K is a positive constant. This one. Here features. We'll see features. Features of a student's t distribution. First one, n is the parameter of a t distribution. Parameter. What is the range? Minus infinity to plus infinity. ಬರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಂಗೆ, ಯಾವುದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ PDF. PDF ಬಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಟು ದ ಪವರ್ n plus 1 by 2. Okay. Second is the parameter is n. Parameter is equals to n. Then the range is minus infinity to plus infinity. Same as normal distribution it is. Okay. Then t distribution is symmetrical and beta 1 is equal to 0. It is a symmetrical. Beta 1 is equal to 0. Okay. Fifth one. T curve is a bell shaped. ಅದಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್? If t distribution is having a 2 degrees of freedom, then what is mean? Mean is 0. Okay, then you have to write it as a mean is 0. Then mode, variance. Second, next one is a sixth is a variance is equals to n divided by n minus 2. n divided by n minus 2. Variance. Then it is a leptocutic. Same. Leptocutic. Beta 2 is greater than or equals to 3. This is symmetrical. Beta 1 is equals to 0 and beta 2 is greater than 3. Leptocutic. Okay. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. PDF ಇದು ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಇವಿಷ್ಟದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 to 7 ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 mark 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. Then what are the applications of a t distribution? T distribution is also having a 3 applications. One is a population has a given mean. Means of 2 populations are equal. Then the means of 2 populations are equal when paired. And paired t distribution ante. First one population has a given mean. The first one. Ille second one 2 populations are equal. Means of 2 populations are equal. Third one is a paired t distribution. Paired t test ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 ಯಾವುದಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ.
ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದು 3 ಯಾವಾಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. If the parameter of t distribution is 6, find the mean and variance. Given that n is equals to 6. If the parameter of t distribution is 6, n is equals to 6. Find mean and variance. Mean ಎಷ್ಟೈತಿ 0. Variance is n divided by n minus 2. That is 6 divided by 6 minus 2. That is equals to 1.5 is a variance. Okay. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದೆನಾ. ಮೀನು 0, ಮೀಡಿಯನ್ನು 0, ಮೋಡು 0 ಇಲ್ಲ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು n divided by n minus 2. If they will ask a standard deviation, then the square root of n divided by n minus 2. Okay. If the parameter of t distribution is 7, find the median and standard deviation. Given that n is equals to 7, then median is equals to 0. Standard deviation is equals to square root of n divided by n minus 2, that is 7 divided by 7 minus 2. 7 divided by 5, 7 minus 2 is a 5. Then the answer is, after taking a square root, is 1.1832. Okay. Only 2 questions is given, but in the last exercise sums, all the exercise sums we will do it. Okay, these are the sums. ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ PDF ಆಫ್ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಯೂಸಲಿ ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೀನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ ಕ್ವಶನ್ಸ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, 2 ಫೀಚರ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರೀರಿ, ರೇಂಜ್ ಬರೀರಿ, ಮೀನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 8, parameter under n is equals to 8. Find mean is 0. Then variance is n divided by n minus 2, that is n divided by n minus 2, that is 8 divided by 8 minus 2, that is 6. 8 by 6, 1.33. If n is equals to 10 for a student's t distribution, find median and SD. Median is 0, then SD is the square root of n divided by n minus 2. Next question. If n is equals to 4, for students t distribution, find its mode and variance. Mode is 0, variance is 4 divided by 2, that is 2. Okay. Chi-square and t distribution is over now. All of you got it? How to take a chi-square and t distribution? This completes your theoretical distribution chapter. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಥೆರಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನು, ರೇಂಜ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿರೇಮಠ್, ಕರ್ನೂಲ್, ಸ್ನೇಹ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಯಾ ಎನಿಥಿಂಗ್?
relating chapter important question. Ma'am, when you will come to college? ಪಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಡ ಅನ್ಲೇತಾರೆ ನಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಲೆಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನೂಲಿಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲು, ಒಂದು ಪೋಸಾನು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಒಂದು ಹೈಪೋಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 4 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು PDF ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay, can I wind up the class? Okay.